Okay, a very warm welcome to all my students to the 16th episode of Meet My Diamonds. এবং আজকে আমার সঙ্গে আছে হচ্ছে শ্রুতিপর্ণা মজুমদার. She is from South Calcutta Law College and their third semester results have just come out, and I'm very excited to announce that she has secured an SGPA of 8.2, which is a very good SGPA এবং ওদের কলেজ থেকে she is the highest, and she has secured 379 marks out of 500. So, once again, welcome to you, Srutiparna, and I'm very happy যে you have secured such a good marks. Congratulations to you. ঠিক আছে, তো এবারে তোর কাছে আসছি with the very first question. Kindly give us self introduction about yourself. By that I mean যে তোর স্কুলিং ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু ছোট্ট করে, and where do you stay? Firstly, good evening, sir. Thank you for giving me an opportunity to share my experiences here. Sir, আমি কল্যাণীতে থাকি and I have completed my schooling from Kalyani University Experimental High School. ওকে, ভেরি গুড. নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে অনেকেই ল পড়ে, অনেকেরই মোটিভেশন থাকে, মোটামুটি একটা ড্রিম থাকে ল পড়ার. সো হোয়াট ওয়াজ দি মোটিভেটিং ফ্যাক্টর তোর জন্য টু স্টাডি ল? Sir, my father is a successful advocate and he is currently practicing at Kalyani Court. So, from my childhood, I have keenly observed that my father is continuously working for the betterment of the society and for the welfare of the people, and that's why people respect him a lot. So that's my main reason behind choosing this legal career. And personally, I also feel that if I know my country's law better by studying this law, then I can take stand for myself also, and also for my well wishers and my family members in case any of our fundamental rights get infringed in future. So all these reasons have motivated me to study law. ভেরি গুড অ্যান্সার. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শি হ্যাজ টু মেন রিজনস ফর স্টাডিং ল. ফার্স্টলি, হার ফাদার ইজ আ মোটিভেশন ইটসেলফ বিকজ হার ফাদার ইজ প্র্যাকটিসিং অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট. তো ফ্যামিলি থেকেই মোটিভেশন আসছে. এবং সেকেন্ডলি, শি উইল বি এবল টু এম্পাওয়ার হার সেলফ ইফ শি হ্যাজ দ্য লিগাল নলেজ. মানে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস কী কী, আমাদের ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস কী কী, এইসব জিনিসগুলোর ব্যাপারে যদি আমাদের নলেজ থাকে, ইফ উই হ্যাভ নলেজ অ্যাবাউট দিস থিংস, we will be able to protect our rights in case they get infringed. Very good answer. তো নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বার্স. তো সেটা শি হ্যাজ অলরেডি অ্যান্সার্ড যে শি ইজ নট দ্য ফার্স্ট জেনারেশন, হার ফাদার ইজ অলরেডি ইন দিস নোবেল প্রফেশন. ভেরি গুড. আমি রেজাল্টসটা আরেকটুখানি আমাদের অডিয়েন্সকে বলে দিচ্ছি. শি হ্যাজ সিকিওর্ড অ্যান SGPA অফ 8.2. শি ইজ দি হাইয়েস্ট ফ্রম হার কলেজ, and she has secured 379 marks, which is a very good marks by the way, out of 500. কারণ স্কুল লাইফে আমরা যেই পার্সেন্টেজগুলো পাই সেটা কলেজ লাইফে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু দ্যাট ইজ নট আ রিয়ালিটি. তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে 379 মার্কস আউট অফ 500 ইজ আ ভেরি ভেরি গুড মার্কস. ঠিক আছে, মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন টু ইউ উড বি, please share your feelings কিংবা ইমোশনস. হোয়াট ওয়ার ইউর ফিলিংস, ইমোশনস আফটার চেকিং দ্য রেজাল্টস? How satisfied were you? Sir, actually আমাদের থার্ড সেমিস্টারে কোয়েশ্চেন পেপারস ওয়ার নট সো ভেরি ইজি. মানে পলিটিক্যাল সায়েন্স কোয়েশ্চেন একটু আউট অফ সিলেবাস ছিল, সোশিওলজি একটু ছিল অন্যরকম, তারপর লিগাল মেথডে আমাদের কেস ল গুলো একদমই কমন ছিল না. So I was very much nervous and confused while checking my results. But after checking my results, when I got to know that I have secured 8.2 SGPA, which is 379 marks in total, I was quite satisfied because it was as per my expectations. So I was really very happy, sir. ভেরি গুড. একদমও ঠিকই বলেছে. ওদের পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে শুরু করে সোশিওলজি, সাম অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স ওয়ার আ লিটল টুইস্টেড, a little difficult, and they did not come in the previous year question papers. Absolutely correct. But nonetheless, their batch as a whole has done very good. I was checking the results of other students also, and no doubt she has done very well. তো নেক্সট কোয়েশ্চেনটায় আসছি. আমাদের থার্ড সেমিস্টারে দেয়ার ওয়ার 5 পেপার্স, 3 নন ল পেপার্স অ্যান্ড 2 ল পেপার্স ছিল. পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোশিওলজি, ইকোনমিক্স, অ্যান্ড উই হ্যাড লিগাল মেথডস অ্যান্ড ল অফ টর্টস. তাহলে আউট অফ দিস 5 পেপার্স, হোয়াট ওয়াজ ইউর ফেভারিট পেপার অ্যান্ড ওয়াই?
So legal method আমার সবচেয়ে favorite paper ছিল because this subject has helped me to gather more clear concept about the different branches of law in our country, about the importance of the major Supreme Court decisions like Vishaka versus State of Rajasthan, and also about the small minute details of our Indian legal system like the rules of interpretation. So I really love to study legal method in my third semester days. ভেরি গুড অ্যান্সার। আমাদের পাঁচটা পেপারের মধ্যে লিগাল মেথড ইজ ওয়ান অফ দ্য ল পেপার্স, এবং আমরা জানি যে ল পেপার্সে আমাদেরকে বেশি টাইম ডিভোট করতে হবে। সো লিগাল মেথড ইটসেলফ ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পেপার, যেখানে শি হ্যাজ টকড অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট রুলস অফ ইন্টারপ্রিটেশন, খুবই সেইগুলো ইম্পর্টেন্ট। অ্যালং উইথ দ্যাট দেয়ার আর প্রিসিডেন্ট কেস লস লাইক ভিশাখা ভার্সেস স্টেট অফ রাজস্থান অ্যান্ড মেনি মোর which we cover in legal methods. Very good. Coming to the next question, Srutiparna, kindly tell us, share your study timetable, এবং how did you manage time between the law papers and the non-law papers? Sir, actually, frankly speaking, I don't have any specific timetable. আমার যখন যে সাবজেক্টটা পড়তে ইচ্ছা করে তখন আমি সেই সাবজেক্টটা পড়ি। But I always try to maintain a good balance among all the papers while investing my time to study. But in my third semester, I invested quite more time to the law papers as compared to the non-law papers, because I personally feel that at the end of the day, it is the legal knowledge which will be helpful for us in our field of profession. So that's why strategically studying in this way is helpful. অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট অ্যান্সার। এখানে আমি সব স্টুডেন্টসদেরকেই বলতে চাইবো যে দের আর 5 papers, বাট টাইম ইজ ভেরি শর্ট, টাইম ইজ লিমিটেড। We hardly get 4 to 4.5 months to complete the entire syllabus. তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ডিভোটিং মোর টাইম টু দ্য ল পেপার্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আলটিমেটলি ইট ইজ দি লিগাল নলেজ অন দ্য বেসিস অফ উইচ উই উইল বি ডিফেন্ডিং আওয়ার ক্লায়েন্টস যখন আমরা কোর্টে যাব। সো লিগাল নলেজ কিংবা ল পেপার্সেই কিন্তু আমাদেরকে বেশি জোর দিতে হবে। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। সো মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, if a question carries 8 marks কিংবা question carries 16 marks, একটা স্টুডেন্টসদের ডাউট থাকে যে কতটা লিখবো, ছোট অ্যান্সার লিখবো, বড় অ্যান্সার লিখবো, কতটা লিখবো? ইয়েস Sir, for 4 marks, we have to write 1 page, and for 8 marks, hardly 2 pages, and for 16 marks, we have to write at least 4 to 5 pages. And firstly, we have to start the answer with an introduction, which will depict the main theme of the answer. And then we have to construct the main body of the answer, and it's better to construct the answer point-wise. Then we have to end it with a proper conclusion. So also we have to highlight the main portions of the question of the answer, and also we have to write the points or the case laws or the many important things in block letters also. So all these practices are helpful for a 16 marks question. অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট অ্যান্সার। এখানে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে ফর এভরি 4 marks উই আর রাইটিং 1 page. So if a question carries 16 marks, we need to write 4 pages and the length of the answer can go up to 5 pages. তো 16 মার্কসের কোয়েশ্চেন থাকলে 4 থেকে 5 পাতা আমাদের লিখতে হবে, এবং কেমনভাবে লিখতে হবে? একটা বেসিক ইন্ট্রোডাকশন, দেন দি বডি of the answer, and lastly what is my conclusion, what is the takeaway of the answer. Very good. নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হাইলাইট করা কতটা ইম্পর্টেন্ট, কিংবা ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্সেস, ইম্পর্টেন্ট পার্টস অফ দি অ্যান্সারকে আন্ডারলাইন করা কিংবা পেনের ইঙ্কটা চেঞ্জ করা কতটা ইম্পর্টেন্ট? Sir, I feel highlighting is very important because it immediately draws the attention of our examiners to the key points or the key strengths of our answer, which will make our answer more easy to review. So we have to use 2 different inks. Firstly, like black ink for writing the points and blue ink for writing the body, and vice versa. So highlighting is very important, but over highlighting should be avoided. ওকে, আন্ডারস্টুড। একদম ঠিক উত্তরই দিয়েছে যে হাইলাইটিং দি অ্যান্সার্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? বিকজ দি এক্সামিনার হ্যাজ টু কারেক্ট আ লট অফ পেপার্স। তো সেখানে হাউ উইল মাই পেপার স্ট্যান্ড আউট? এক্সামিনার কী করে মেন জায়গাগুলো তাড়াতাড়ি দেখতে পাবে? ইফ উই হাইলাইট দি অ্যান্সার্স।
if we underline the important portions of the answer, plus if we change the color of the ink while writing certain parts of the answers, that will draw the attention of the examiner, and automatically it will give us a better chance to score good marks. একদম ঠিক উত্তর। নেক্সট কোয়েশ্চেন টু ইউ উড বি, টিউশনস কিংবা গাইডেন্স কতটা নেসেসারি, নাকি যদি আমরা সেলফ স্টাডি করি, কলেজে ক্লাসেস করি, দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ? হোয়াট ইজ ইয়োর টেক? স্যার সেলফ স্টাডি ইজ অবভিয়াসলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমাকেই তো পরীক্ষাটা দিতে হবে গিয়ে, তো সেলফ স্টাডি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যালং উইথ ইট tuitions or proper guidance is very necessary because without proper tuition or guidance it is very difficult for us to chalk out the proper plan to study, and it is also difficult to get the proper direction in which we have to move forward for securing good marks in our examination. So proper tuition is very important, and thank you to sir for obviously giving us the proper guidance by providing proper notes, by clearing our doubts every day. So obviously proper tuition is very important. ওকে ওকে, থ্যাঙ্কস আ লট ফর ইয়োর কাইন্ড ওয়ার্ডস শ্রুতিপর্ণা। তো এখানে শ্রুতিপর্ণা আমাদেরকে বলছে যে কলেজের ক্লাস তো আমরা ডেফিনেটলি করব, সেলফ স্টাডি ডেফিনেটলি করব, বিকজ আলটিমেটলি ইট ইজ আস হু ইজ গিভিং দি এক্সামিনেশন, প্লাস তার সঙ্গে যদি একটা টিউশনস কিংবা গাইডেন্স নেওয়া যায়, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডিশনাল সাপোর্ট। অ্যাডিশনাল সাপোর্ট ইন দ্য সেন্স কীভাবে নোটসটা ডেভেলপ করব, কিভাবে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্সগুলো একটুখানি অ্যানালাইজ করব, আমার স্ট্রেংথস কী কী, আমার উইকনেসেস কী কী, কতগুলো কোয়েশ্চেন্স অ্যাটেম্প্ট করব আউট অফ 10 কোয়েশ্চেন্স, কতগুলো কোয়েশ্চেন্স কমন আসছে, সেই জায়গাগুলো বুঝতে খুব সুবিধা হয় ইফ উই টেক আ প্রপার গাইডেন্স কিংবা টিউশনস। ঠিক আছে। অ্যান্ড মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ শ্রুতিপর্ণা উড বি, হোয়াট উইল বি ইয়োর টিপস কিংবা সাজেশনস to those students who are right now in their third semester এবং next monthেই ধরে নিলাম they will be giving their third semester examinations? Sir, the first thing that I want to suggest to my juniors is that securing good marks doesn't mean you have to study 24/7. So studying strategically with proper concentration and dedication is very important. এবং প্রপারলি আমাদেরকে কিছু জিনিসও মাথায় রাখতে হবে পরীক্ষা হলে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে, যেমন আমাদের খুব ভালো একটা হ্যান্ড রাইটিং রাখতে হবে, উই হ্যাভ টু রাইট দ্য কেস লস ইন ব্লক লেটার্স, উই হ্যাভ টু হাইলাইট দ্য মেইন পোর্শনস অফ দ্য আনসার্স। সো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং সেই সঙ্গে আমাদের অবশ্যই একটা প্রবলেম হয়ে থাকে অলওয়েজ, সেটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট। তো উই হ্যাভ টু রাইট 5 questions in 3 hours. So if we invest 35 minutes for each of the 5 questions, then আমার মনে হয় টাইম ম্যানেজমেন্ট তাহলে আর কোনো প্রবলেম হবে না। প্লাস আমরা 5 মিনিট এক্সট্রা পেয়ে যাবো আমাদের খাতাটাকে থরলি রিভিউ করার জন্য আরেকবার। So obviously these decorums are important, and that will be all my suggestions to my juniors. অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো সবচেয়ে বড় সাজেশন কিংবা টিপস যেটা ও দিল, যে গুড হ্যান্ডরাইটিং, handwriting is something very important which immediately draws the attention of the examiner. If you have a poor handwriting but the quality of your answer is good, you will get poor marks. But if the quality of your answer is average but your handwriting is very good, you will automatically score better marks than a student who has poor handwriting. So handwriting is something which is very very important. তার সঙ্গে টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ অনেক স্টুডেন্টসরাই 3 ঘন্টায় 5টা কোয়েশ্চেন্স ভালোভাবে অ্যাটেম্প্ট করতে পারে না। সো 35 মিনিটস পার কোয়েশ্চেন আমরা অ্যালট করব, যাতে লাস্টে 5 মিনিটস পড়ে থাকছে ফর ডুইং রিভিশন। একদম ঠিক কথা। এবং তার সঙ্গে এইগুলো তো সবই তুই বললি, এবং তার সঙ্গে মোটামুটি ইউ হ্যাভ অ্যান্সার্ড অল মাই কোয়েশ্চেন্স। তো টিপস, সাজেশনস, গুড হ্যান্ডরাইটিং, টাইম ম্যানেজমেন্ট সব কিছুই আমরা বুঝলাম, যাতে আমরা 3 ঘন্টায় পেপারটা কমপ্লিট করতে পারি। সো ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ to you Srutiparna for sharing your valuable thoughts, valuable insights with your immediate juniors, কারণ তারাই তো ইন্টারভিউটা দেখবে, তাদেরও একটুখানি হেল্প হবে এটা বুঝতে যে কেমনভাবে আমাদেরকে অ্যান্সার্সগুলো প্রেজেন্ট করতে হয়, যাতে আমরা বেটার মার্কস পেতে পারি। ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস আ লট, অ্যান্ড কংগ্রাচুলেশনস টু ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন ফর সিকিউরিং সাচ গুড মার্কস। এটা বলেই আমি ইন্টারভিউটা শেষ করব। তোর কিছু বলার আছে? Thank you so much.
Thank you so much, sir. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ শ্রুতিপর্ণা। Thank you for all your guidance, sir. মোস্ট ওয়েলকাম, মোস্ট ওয়েলকাম।